Hello all. So ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ഇസ് ചാപ്റ്റർ 2 ദി ആർട്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ് വാലി. സോ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്സ് വെയർ ലൈക്ക് സ്കൾപ്ചേഴ്സ്, സീൽസ്, പോട്രി, ജ്വല്ലറി ആൻഡ് ടെറാക്കോട്ട ഫിഗേഴ്സ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു ഇൻഡസ് വാലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്ത പ്ലേസ് വാസ് ലൈക്ക് ഹരപ്പ ഇൻ ദ നോർത്ത് ആൻഡ് മൊഹൻജദാരോ ഇൻ ദ സൗത്ത്. സോ ദീസ് ടു പ്ലേസസ് ആർ നൗ ഇൻ പാകിസ്ഥാൻ. ആൻഡ് ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വി ഹാവ് ലോത്തൽ ആൻഡ് ധോലാവിറ ഇൻ ഗുജറാത്ത്, റാക്കിഗറി ഇൻ ഹരിയാന, ദെൻ റോപ്പാർ ഇൻ പഞ്ചാബ് ആൻഡ് കാലിബംഗൻ ഇൻ രാജസ്ഥാൻ. സോ ഈ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോമിനൻറ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സമയത്തെ പ്ലാനിംഗ് സിസ്റ്റം ആസ് വെൽ ആസ് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്റ്റോൺ സ്റ്റാച്യൂസ്. സോ ഈ ഒരു സ്റ്റോൺ സ്റ്റാച്യൂസിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ദർ വർ ലൈക്ക് ടു മെയിൽ ഫിഗേഴ്സ് വിച്ച് വെർ important, and one is a torso in red sandstone and the other is a bust of a bearded man in soapstone. So ee oru figure le we can see that it depicts a person who is figured as a priest and he is draped a shawl in his shoulder. അതിനകത്ത് ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ആമിൽ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കവറിങ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഷോൾഡർ. ആൻഡ് ഈ ഒരു ഷോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് സർട്ടൻ പാറ്റേൺസ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ട്രിഫോയിൽ പാറ്റേൺസ്. ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് വേറെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ലിറ്റിൽ എലോങ്ങേറ്റഡ്, മാത്രമല്ല ഹാഫ് ക്ലോസ്ഡും ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഡിറ്റേറ്റീവ് കോൺസെൻട്രേഷൻ പൊസിഷൻ. And അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ nose is also well maintained. Mouth is also of average size. Then he is having a close cut mustache as well as a short beard as well as whiskers. So ഇതൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ച് external features. Then next is we have ബ്രോൺസ് കാസ്റ്റിംഗ്. സോ ഹാരപ്പൻസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടാണ് ബ്രോൺസ് കാസ്റ്റിംഗ്. സോ ഈ ഒരു ടെക്നിക്കിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ വാക്സ് ഫിഗേഴ്സ് വെർ മെയ്ഡ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇറ്റ് വാസ് കോട്ടഡ് വിത്ത് ക്ലേ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രൈഡ്. സോ വൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രൈഡ് ദിസ് വാക്സ് ഈസ് ബീൻ ഹീറ്റഡ് ആൻഡ് റിമൂവ്ഡ് ത്രൂ എ ടൈനി ഹോൾ. ആൻഡ് ഈ ഒരു ടൈനി ഹോളിൽ കൂടി നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള മെറ്റൽ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കോപ്പർ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബ്രോൺസ്, അത് ഒഴിച്ചിട്ട് ദെൻ ലേറ്റർ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ made to set and this clay is also removed. സോ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ബ്രോൺസ് കാസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ്റ്റ് വാക്സ് ടെക്നിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഫേമസ് ആയിരുന്നത്. ആൻഡ് അങ്ങനെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗറാണ് ഡാൻസിങ് ഗേൾ. സോ അത് കൂടാണ്ട് വി ഹാവ് ദിസ് കോപ്പർ ഡോഗ്, ദെൻ ബേർഡ് ഓഫ് ലോത്തൽ ആസ് വെൽ ആസ് ബ്രോൺസ് ഫിഗർ ഓഫ് ബുൾ. സോ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഫേമസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ദിസ് ഫേമസ് പ്ലേസസ് കോൾഡ് ആസ് ദൈമാബാദ് ഇൻ മഹാരാഷ്ട്ര വെർ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് മെറ്റൽ കാസ്റ്റ് സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദിസ് മെയിൻലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് human as well as animal figures. So the next one is terracotta. So ഈ terracotta എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും it was mainly in crude form and it was having വളരെ less development. And the major feature അല്ലെങ്കിൽ major figure was mother goddess. So this mother goddess was being depicted through terracotta figures and it was also included other bearded males with coiled hair, their posture rigidly upright. So അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സ്ട്രക്ചേഴ്സും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സും was also prominent. And apart from all these figures, we had toy cars with wheels, whistles, rattles, birds and animals. Then later we have this seals. അപ്പോൾ ഈ seals were made up of steatite. അതല്ലാണ്ട് it is also made up of agate, chert, copper, fence and terracotta. So ഇത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. It was like certain animals called as unicorn bull. Then we have rhinoceros, ടൈഗർ, എലിഫൻറ്റ്, ബൈസൺ, ഗോട്ട് ആൻഡ് ബഫല്ലോ. സോ ഈ സീൽസ് നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാസ് ഫോർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ അമുലറ്റ്സ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ട്രക്ചർ വാസ് ലൈക്ക് 2 x 2 സ്ക്വയർ ഇഞ്ചസ്. സോ ഈ ഒരു സീലിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് സീൽ വാസ് പശുപതി സീൽ. സോ ഈ ഒരു പശുപതി സീലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുമ്പോഴേക്കും വി ഹാവ് ദിസ് എലിഫൻറ്റ് ആൻഡ് ടൈഗർ ഇൻ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് റൈനോ ആൻഡ് ബഫലോ ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ വി ഹാവ് 2 ആൻറ്റലോപ്സ്, ഒരു ഫീമെയിൽ ഡയറ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഈ ഒരു സീൽ വാസ് ഫൗണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ 2500 ആൻഡ് 1900 BCE. പിന്നെ ഏതൊരു സീലിലും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് സീലിൻ്റെ മോട്ടീവ്സ് വെച്ചിട്ടും ദ അതർ സൈഡ് വിൽ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് വിത്ത് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ്. അതെല്ലാം ആണെങ്കിൽ ബോത്ത് സൈഡ്സ് വിൽ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് വിത്ത് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ്. ദെൻ വി ഹാവ് ദിസ് പോട്രി. സോ പോട്രി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് 2 രീതിയിലായിരുന്നു. ഒന്ന് ഫൈൻ വീൽ മെയ്ഡ് വെയർസും അതല്ലാണ്ട് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് വെയർസും ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ആ സമയത്ത് പ്രോമിനൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേമസ് പോട്രി വെയർ ലൈക്ക് പ്ലെയിൻ പോട്രി ആൻഡ് വിച്ച് വാസ് ലൈക്ക് പെയിൻറ്റഡ് വിത്ത് റെഡ് ഓർ ഗ്രേ കളർ. ആൻഡ് വി ഹാവ് ദിസ് അനദർ കൈൻഡ് ഓഫ് പോട്രി കോൾഡ് ആസ് ദ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റഡ് വെയർ
Then another kind of pottery called as the polychrome pottery ആ സമയത്ത് അത്രയും ഫേമസ് ആയിരുന്നില്ല, വളരെ റെയർ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഡെക്കറേറ്റഡ് വിത്ത് ജിയോമെട്രിക് പാറ്റേൺസ് ഇൻ റെഡ്, ബ്ലാക്ക് ആസ് വെൽ ആസ് ഗ്രീൻ ഇൻ കളർ. ദെൻ വി ഹാവ് ദിസ് ഇൻസൈസ്ഡ് വെയർ. ദെൻ വി ഹാവ് ദിസ് പെർഫറേറ്റഡ് പോട്ടറി. അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാസ് ഫോർ സ്ട്രെയിനിങ് ബിവറേജസ്. ദെൻ വി ഹാവ് ദിസ് ബീഡ്സ് ആൻഡ് ഓർണമെൻറ്റ്സ്. സോ ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽസ് വെച്ചിട്ട് ഇവർ ആൾക്കാർ നെക്ലസും ഫില്ലറ്റ്സും ആംലെറ്റ്സും ആൻഡ് ഫിംഗർ റിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോഹൻജദാരോ അതുപോലെ തന്നെ ലോത്തലിലെ ആൾക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നെക്ലസസ് ഓഫ് ഗോൾഡ്, സെമി പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺസ് ആർ ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ആസ് ബ്രേസ്ലെറ്റ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ബീഡ്സ്. പിന്നെ നമ്മളൊരു സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പ്ലേസ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഫർമാന ഇൻ ഹരിയാന, അവിടെ ഒരുപാട് ഡെഡ് ബോഡീസ് വെർ ഫൗണ്ട് വിച്ച് വെർ ബറീഡ് വിത്ത് ഓർണമെൻറ്റ്സ്. ആൻഡ് ബീഡ് ഇൻഡസ്ട്രി വാസ് ഓൾസോ ഫൗണ്ട് ഇൻ ചൻഹുദാരോ ആസ് വെൽ ആസ് ലോത്താൽ. പിന്നെ അതർ മെറ്റൽസ് ലൈക്ക് കോപ്പർ, bronze, gold, steatite, it was also used. And there were like different shapes like disc shaped, cylindrical shaped, spherical shaped, barrel shaped, അങ്ങനെ segmented shape, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്സിലുള്ള ബീഡ്സും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. സോ ഇവിടുത്തെ ഹൗസസിൽ നിന്ന് വി ക്യാൻ ഓൾസോ ഫൈൻഡ് സ്പിൻഡിൽസ് ആസ് വെൽ ആസ് സ്പിൻഡിൽ ഹോൾസ്, ആൻഡ് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദർ വർ ലൈക്ക് സ്പിന്നിങ് ഓഫ് കോട്ടൺ ആസ് വെൽ ആസ് വൂൾ വിച്ച് വാസ് ലൈക്ക് വെരി കോമൺ. ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ മെൻ ആയിക്കോട്ടെ വിമൻ ആയിക്കോട്ടെ, ദേ വിയർഡ് two separate pieces of attire which is called as dhoti as well as shawl. And അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിയറിങ് ഓഫ് ധോത്തി ആസ് വെൽ ആസ് ഷോൾ വി കൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദീസ് പീപ്പിൾ വെർ കോൺഷ്യസ് ഓഫ് ഫാഷൻ. ആൻഡ് ദേ ഓൾസോ യൂസ്ഡ് സിന്നബാർ വിച്ച് വാസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ കോസ്മെറ്റിക് ഐറ്റം. ആൻഡ് ദേ ഓൾസോ പുട്ട് ലിപ്സ്റ്റിക്. അവർ അതുപോലെ തന്നെ കൊളീരിയം വിച്ച് വാസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ആസ് ഐലൈനർ. So this artists as well as craftsmen of Indus Valley, they were having adequate knowledge about various crafts, and they were like extremely skilled. They were having knowledge on terracotta, pottery, then seals, beads and ornaments, and they were also conscious about fashion. സോ നൗ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വി ഹാവ് ദിസ് ഡാൻസിങ് ഗേൾ. സോ ഈ ഒരു ഡാൻസിങ് ഗേളിൻ്റെ ഫീച്ചർ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ 4-inch ഹൈ കോപ്പർ ഫിഗർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ മോഹൻജദാരോ. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ വേറെയും കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്തെ ഹെയർ സ്ട്രക്ചർ വാസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് ടൈഡ് ഇൻ എ ബൺ ഷേപ്പ്, and bangles were covering her left arm, and there were like amulets or bangles or bracelets which were covering her right arm, and her right hand was also resting over her hip. It was like that of a traditional Indian dance gesture. Then we have this bronze figure, that of a bull, and it was also found from Mohenjo-daro. So ee oru bullin, it was shown as massive as well as furry shaped, and the animal was shown standing with his head turned to the right and with a cord around the neck. Then we have this male torso. So your male torso ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് was in red sandstone figure, and this had socket holes in the neck as well as shoulders. So this shoulder portion, it was well baked, and the abdomen was also slightly prominent. Then we have this painted earthen jar which was found in Mohenjo-daro, and ഈ ഒരു painted earthen jar, it was painted with black in color, and it was having motifs of vegetals as well as geometric forms. The design was like quite simple. The next structure was that of mother goddess. So it was usually a crude standing female figure with necklaces, and it was also having fan shaped headdress over her head. Then when we look onto her facial expressions, she had pellet eyes and beaked nose which were like very crude, and the mouth is indicated by a slit manner. So all these kind of arts and all these kind of craft, this depicts that the Harappan people had a much more inclination towards this craft items as well as artistic views. So that's all from chapter 2's discussion. I hope you all guys liked it. Please do like, share and support to my videos as well as channel. Thank you.